English, please choose your preference, your language preference, and take a few moments to fill out the survey, and use this as a foundation to build our conversation about mindfulness education. Ուրեմն ասում եկեք մի քանի րոպե տրամադրենք լրացնելու այս հարցարանը, survey-ին, ունենք երկու տարբերակը, հայերեն եւ անգլերեն տարբերակները, slide-ը փոխվեց, բայց հայերեն եւ անգլերեն տարբերակները դուք ինքներդ ընտրեք, որն եք ցանկանում, որ նաեւ հնարավորություն կտա շարունակելու մեր նպատակադրված mindful նաեւ խելամիտ, այսպես ասած, ուսումնառության հետ մեր զրույցը. I'll include the links in the chat box for everyone to access. So this is the Armenian one. Լինքերը դրվում են chat-ի մեծ զրույցի հետ հատվածում, որպեսզի բոլորս կարողանանք հնարավորություն ունենալ լրացնել. And I'll also include the English link. If anyone prefers Եվ հայերեն English. եւ անգլերենն են դրված, ըստ ձեր նախընտրության կարող եք ընտրել, որ մեկն եք ցանկանում. Glad to see that you're taking the time to fill out the survey. I really appreciate that. Գնահատում եք ձեր ժամանակը, որ տրամադրում եք լրացնելու. Okay, so we'll go over these questions and responses as more responses come in. So Tuk Hantisanu եք շատերնիդ ուսուցիչ եք. Ստորև ներկայացվող խմբերից որի հետ եք դուք աշխատում, հիմնական դպրոց, արդյոք կարևում եք դպրոցում ուսուցիչների և սովորողների ստրեսային վիճակը քննադատումը, այո, կներեք, եթե ես անգլերենի գնամ երթալ. So many of you believe addressing teacher and student stress in schools is important, okay? Do you believe stress can hinder teaching and learning? English responses I see are half-half. Let's see the Armenian responses, majority. If you answered yes to the previous questions, please share your thoughts on how stress can impact teaching and or learning. If you answered no or not sure to the previous question, please rewrite no or not sure. So I see different responses here. Stress can affect the way we teach. Can we see the Armenian version as well, Maral, for the others? Yes. So I see some համոզված չեմ, աշակերտը չի կենտրոնանում ուսումնառության վրա, աստել որակի վար. Okay, the quality is suffering. Կարող ստրեսի ուսուցիչը լավ չբացատրել. Because of the stress, the teacher cannot be able, will not be able to explain clearly well. Ստրեսային վիճակում գտնվող մարդը իզորու չէ մտածել. Is not able to think, yes. Okay. The next question, արդյոք կարծում եք, որ գոյություն ունեն ուսումնական միջավայրում ստրեսի հաղթահարման արդյունավետ մեթոդներ? Մեթոդներ, So majority says yes. Yes. I'm glad we have a hopeful group. And the last question. Ես կարևորում եմ ստորև ներկայացվող պնդումը, հոգ տանել ուրիշների մասին, սկսել հոգ տանել սեփական անձի մասին։ Նու մեծամասնությունը այստեղ համաձայն են այս պնդման հետ. If you care for the others, it means you start caring for you. Okay, so thank you all for your responses, taking that time. So going back to the slides. Wait, let's go here. Շնորհակալ եմ բոլորից պատասխանների համար. And a lot of the questions focused on stress. Why? Because mindfulness is believed to help mitigate, cope with stress that we experience.
And Հարցերի մեծ մասը կապված են եղել ստրեսի հետ, քանի որ mind խելամտությունը հենց համընկնում է այն ստրատեգիաների խնդիրների հետ, որոնք պետք է հաղթահարեն ստրեսը։ So mindfulness has been making its way into schools to help teachers and students really get to know how they can cope with their stress, mitigate it, and align with their productivity. Also really to uphold a positive learning environment. Խելամտությունը հենց բերում ենք դպրոց, դասավանդման խելամտությունը բերում ենք դպրոց, որպեսզի ուսուցիչները եւ երեխաները կարողանան գլուխ հանել այդ ստրեսային իրավիճակից, որը կբերի ավելի դրական արդյունքների։ And with the concept of mindfulness, which can enable us to better take care of ourselves as educators, by prioritizing that, we will be able to better take care of our students. Ուրեմն գաղափարը խելամտության հենց կայանում է նրանում, որ մենք հենց հոգ տանելով մեր մասին, ստեղծում ենք մի իրավիճակ պայմաններ, որտեղ ավելի շատ կարող ենք հոգ տանել մեր ուսանողների մասին։ So, general definition of mindfulness is it is the awareness that arises through paying attention on purpose in the present moment non-judgmentally. Ուրեմն մայ խելամտության սահմանումը կայանում է հետևյալում։ Խելամտությունը դա իրազեկվածությունն է, որը հենց վեր է բարձրանում ուշադրություն դարձնելով դիտմամբ այս ներկա պահին, բայց ոչ քննադատաբար։ And this definition that Jon Kabat-Zinn shares with us, it really comes from his own work with patients, and he was working with ill patients not responding well to traditional treatments, and he created a program called the Mindfulness-Based Stress Reduction Program. Ուրեմն Ջոն Քաբաթ-Զինի սահմանումը հենց հիմնականում կապված է իր աշխատանքի հետ, քանի որ ինքը աշխատում է խնդիրներ ունեցող պացիենտների հետ, որոնք չեն կարողանում նորմալ իրավիճակներում եւ նա աշխատանք է ստեղծել, որը նվազեցնում է ստրեսային իրավիճակը։ And from this program that he created, people saw the value of using this outside of medical treatment. So for example, it's making its way into schools, and it's really thinking about how mindfulness is noticing what your body is doing, what your mind is thinking, and what your heart is feeling. Ծրագիրը, որ նա ստեղծել է, իսկապես բժշկական բուժումներից դուրս է եւ իսկապես իրավիճակ է ստեղծում, որ երեխաների ինչու՞ չէ մեր մուտքը դեպի դպրոց գնում է եւ այս ծրագիրը հիմնականում ուշադրություն ենք դարձնում մեր սիրտը ինչ է զգում, թե ինչպես է մեր մարմինը զգում եւ ինչ է մեր ուղեղը զգում ու մտածում։ And this all ultimately helps us to make empowering choices to slow down and become aware of the present moment we find ourselves in. Ուսա մեզ հնարավորություն է տալիս կատարելու մեր ընտրությունները եւ հասկանալու թե այս պահի մենք որտեղ ենք եւ ինչ ենք զգում։ Just like we choose to eat healthy foods to nourish ourselves, we can also choose healthy thoughts we'd like to feed our minds. Ինչպես մենք ընտրում ենք առողջ սնունդը սնելու մեր օրգանիզմը, այնպես մենք ընտրում ենք mindfulness-ով, խելամիտ մոտեցումով առողջ մտքեր մեր ուղեղը մեզ պատելու համար։ With my own personal practice of mindfulness, I came across it through the practice of yoga, which is a mindfulness practice in itself. Ես հենց իմ փորձով բախվել եմ խելամիտ մոտեցումներին, երբ որ վերցրել եմ յոգայի դասեր։ And we'll explore some ways of practicing mindfulness as well as benefits of mindfulness.
Եվ հետազոտել եմ, կհետազոտեմ փորձերը, թե ինչպես կիրառել խելամիտ մոտեցումը։ So some general benefits of mindfulness include it improves our ability to manage and cope or even lower, as we mentioned earlier, stress, pain, depression, insomnia, high blood pressure, as well as it helps us improve our intention, regulate our emotions, and cultivate greater compassion. Ուրեմն խելամիտ մոտեցման դրական կողմերն են։ Նախ եւ առաջ բարելավում է մեր ունակությունը կառավարելու, գլուխ հանելու կամ անգամ նվազեցնելու ստրեսը, ցավը, դեպրեսիան, անքնությունը, արյան բարձր ճնշումը, բարելավում է ուշադրության կենտրոնացումը, կարգավորում է մեր էմոցիոնալ սֆերան, ինչու՞ չէ նաեւ բերում է մեծ ոգևորության։ So, with regards to stress, we can either react or respond to it. Ինչ վերաբերվում է ստրեսին, մենք կամ պետք է ռեակցիա տանք, կամ պատասխանենք։ And we have the choice. So, if we look at the process of reacting to stress, if there's a stimulus, such as if you're driving and someone makes an abrupt move in front of you, you might react to that. You might react, get angry. So that's reacting to stress. Ուրեմն, ինչ է ստրեսին ռեակցիա տալ, ինչ է, եթե մենք ունենք ազդակ, այսինքն երբ որ վարելու ընթացքում այնտեղ ինչ որ մեկը վատ էր պահում, հա, Մարալ, չհիշեցի. When you are driving, if someone Yes, if you're, let's say if you're driving and someone passes you by and փորձում է շրջանցել ձեզ, այս պարագայում դուք ռեակցիա եք տալիս։ So you might react, you might react by honking, you might you might get angry. So that's a quick reaction. Դա շատ արագ ռեակցիան է, որը կարող եք ուղղակի վեր թռնելով կամ ուղղակի այսպես ջղայնանալով ու զայրանալով։ Whereas with responding to stress, we might experience a stimulus, another moment that might cause us to feel stressed, but we take a moment to pause, and from there we can respond. Իսկ ինչ կոչվում է պատասխանել ստրեսին, ունենք ազդակ, այնուհետև ոչ թե մենք միանգամից հակազդում ենք, ռեակցիա ենք տալիս, այլ պաուզա ենք տալիս, մի պահ կանգ ենք առնում, այնուհետև պատասխանում ենք։ So with that moment of pausing, that's making a conscientious choice. That's practicing mindfulness, where you're able to pause and take a breath and really get aligned with sensing what your body has sensed, what your mind is thinking, and what your heart is feeling. And from that pause, you're giving yourself that time to better respond. Ուրեմն այս պաուզա, այդ դադարի պահը հենց այն գիտակից պահն է, երբ դու կանգ ես առնում, հասկանալու համար ինչ է քո մարմինը, զգացել ինչ է քո սիրտը զգում, եւ այնուհետեւ տալիս հենց այն խելամտության պահն է, որովհետեւ այնուհետեւ քո գալիս է խելամիտ պատասխանը։ So imagine if we use this response to stress in the classroom as teachers, as students. If, let's say, a student angers us, or if a student is angered by another student, if we all took that moment to pause and respond from a place of being mindful, we really set that foundation of developing a positive learning environment. Ուրեմն հենց այս իրավիճակը պատկերացրեք դասարանում, երբ սովորողը զայրացրել է ձեզ կամ մի սովորող եղին զայրացրել է մեկ այլ ուրիշ սովորողը, այս դադարի պահն է, որ ստիպում է մեզ հիմքը դնել այդ խելամիտ մոտեցման, որը այնուհետև դրական մթնոլորտ է ստեղծում ուսուցման համար։ So we'll look at some mindfulness techniques together, and towards the end of the presentation, we'll practice one or two of them if time permits.
Ուրեմն այժմ ծանոթանում ենք խելամիտ մոտեցման մի քանի տեխնիկաներին եւ պրեզենտացիայի վերջում, եթե ժամանակը մեզ թույլ տա, մենք կարող ենք դրանցից մեկը կամ երկուսը կիրառել. So when we were talking about the pause on the previous slide, I was talking about breathing, where we give ourselves that moment to focus on our breath and come back to the present moment. Ուրեմն նախքին սահի կաշառում մենք այնտեղ, որ դադարի պահը, պաուզայի պահը խոսում ենք, ուշադրություն դարձնեցիք նաև շնչելուն, այսինքն երբ որ շնչում ենք, խորը շունչ ենք քաշում, այնուհետև տալիս ենք պատասխանը. And there are some breathing methods and exercises that we can practice to bring our focus towards breathing. Ուրեմն կան շնչելու մեթոդ, մի քանի մեթոդներ եւ տեխնիկաներ կան, որոնք կարող ենք օգտագործել, վարժանքներ կան, որոնք կարող ենք կիրառել, որպեսզի մեր շունչը այսպես ասած տեղը բերենք. Some breathing exercises include simply counting the length of our breath. So when we inhale, we can count how long it takes for us to inhale, and then we could pause and exhale, counting the length of our exhale. And just focusing on counting and feeling that sensation of air coming in and out of the body. Ուրեմն մեթոդներից մեկը շնչառական վարժություններից մեկը կայանում է նրանում հաշվել, այսինքն երբ որ մենք ներշնչանք ենք կատարում, մենք կարող ենք հաշվել թե ինչ կա հետևում, այնուհետև արտաշնչման ժամանակ նույնպես կարող ենք հաշվել եւ բերում է այստեղ զգացումը մեր շնչառության հաշվելու զգացումն է բերում, որը հենց դադարն է տալիս. With guided imagery, it is focusing our vision and imagination in proactive and positive ways. Վերահսկված այսպես ասած երևակայություն, որը թույլ է տալիս, որ մենք երևակայենք մեր երևակայության վրա, բայց դրական կողմերով. With yoga asana, that focuses on the postures, the movement, mindful movement, where you're letting your breath guide your movement and allowing your mind to rest, because our mind really guides our movement, a lot of what we do each day. So it's taking that break, giving the mind a break, and letting our breath guide our movement through yoga postures. Ուրեմն յոգա ասանան կայանում է նրանում, որը ֆիքսված է մեր շարժումների, մեր շնչառության վրա, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մեր ուղեղը դադար առնի ինչ-որ մի բան հանգստանա, իսկ դա կարևոր է, քանի որ հենց մեր ուղեղն է, որ կառավարում է մեր դիրքերը, մեր շարժումները, եւ նրան պետք է ինչ-որ մի բան դադար առնելու հանգստանալու համար. And for the thought awareness scan, it goes back to really thinking about what thoughts are coming through my mind. Are they healthy or unhealthy? Are they negative? Do they serve my higher purpose? By doing this exercise, you're really aware of what thoughts are going through your mind, and you can mindfully shift your focus towards what you want to be thinking about. Ուրեմն մտքի իրազեկության սկաներ, այսինքն մենք այսպես մի հատ անցնում ենք մեր մտքի վրայով, փորձում ենք հասկանալ արդյոք դրական են, բացասական են եւ արդյոք դրանք մեր մտքերը ծառայում են մեր նպատակին։ Եվ հետեւաբար երբ որ սքան ենք անում, արդեն մենք կարողանում ենք կողք թողնել նեգատիվ մտքերը եւ կամ ստեղծել նոր մտքեր, որը մեզ կտանի մեր նպատակների իրականացմանը։ Body scan meditation is really noticing different parts of your body. It's really tuning into your body, reconnecting to your physical self, noticing sensations you're feeling without judgment. Ուրեմն մարմնի սկան մեդիտացիան, որը իր մեջ ներառում է, կարծես թե նորից վերամիավորվում ես քո ֆիզիկական եսի հետ, հասկանում ես քո զգացումները ու ինքդ քեզ, առանց քննադատելու. With affirmation and intention setting, it's again going back to the thought awareness scan. Once you're able to notice the thoughts that are going through your mind, you can set affirmations, intentions for yourself that are really positive for you, for your own growth, for growing, for allowing yourself to align with what you want to bring into your life. Հաստատման եւ մտադրությունների միջավայր, այսինքն մենք կարծես թե հետ են գնում նաեւ մտքի իրազեկման սկաների փուլին, երբ որ
նորից մեր մտքերի վրա գնում ենք եւ ինչ որ մի մտքեր հաստատում ենք եւ հասկանում ենք արդյոք նրանք ծառայում են մեր նպատակներին, որպեսզի մենք հասնենք նրանց իրականացման։ For example, an affirmation would be something like, I am calm and relaxed and deal with only one issue at a time, logically and efficiently. Հաստատման մի օրինակ կարող է լինել, երբ որ դու ասում ես, ես հանգիստ եմ, հանդարտված եմ, կենտրոնանում եմ միայն մեկ խնդրի լուծման վրա, տրամաբանական եւ դրական լուծման վրա։ Եվ արդյունավետ լուծման վրա։ And with a gratitude journal, it's setting the intention of remembering the blessings that we have each and every day. And gratitude journal would look something like saying, thank you for the opportunity to have quality time with my family, or thank you, I'm grateful for having the physical ability to go for a walk today. So it's just bringing that awareness to the blessings that are existing in our life each and every moment. Այսպես ասած շնորհակալությունների ժուրնալ, որտեղ մենք պետք է հիշենք այն օրհնանքները, որ մեզ տրված է ամեն օր, այսինքն մենք պետք է հիշենք ու շնորհակալություն հայտնենք հենց նրա համար, որ մենք ի վիճակի ենք եւ կարողանում ենք լավ ժամանակ անցկացնել մեր ընտանիքի հետ, կամ հենց շնորհակալություն հայտնել այն փաստի համար, որ մենք ի վիճակի ենք քայլելու, դուրս գալու, զբոսնելու, այսինքն այդ օրհնանքների մասին մենք չպետք է երբևէ մոռանանք։ So going back to teachers, based on various studies, teachers who learned mindfulness experienced the following benefits: reduced stress and burnout, greater efficacy in doing their jobs, more emotionally supportive classrooms, and better classroom organization. Ուրեմն ուսուցիչների համար խելամիտ մոտեցումները, այսպես ասած, հիմնված զանազան ուսումնասիրությունների վրա, այն ուսուցիչները, ովքեր սովորել են խելամիտ մոտեցումներ եւ զգացել են իրենց վրա այս դրական հետևանքները։ Նախ բավականին ստրեսի նվազեցում եւ մենք ասում ենք, չէ, այրվում ենք ուղղակի այդ այրվան եւ ստրեսի նվազում, իրենց աշխատանքի մեջ բավականին արդյունավետություն, մեծ արդյունավետություն, ավելի զգայական առումով ավելի աջակից, ավելի օգնող են դառնում դասարաններում եւ կառավարում են դասարանը շատ ավելի լավ։ So this is achieved through teachers adopting their own mindfulness practice and experiencing the benefits for themselves. Սա նրանք հասնում են հենց նրանով, երբ որ իրենք սովորել են այս խելամիտ մոտեցումներ եւ կիրառում են իրենց դասարաններում այս մոտեցումը։ This goes back to that question in the survey where it's saying, in order to take care of others, I need to really start by taking care of myself. Այս մոտեցումը գնում է հենց հարցին, հիշում եք այնտեղ հարց կար, որ երբ որ մենք սկսում ենք հոգ տանել մեր մասին, հոգ ենք տանում նաև ուրիշների մասին։ Անմիջականորեն շատ կապված է դրա հետ, այդ հարցի հետ։ And when you're able to really experience the benefits of mindfulness for yourself, when you're able to see that you're able to better address your own stress, any other issues you might be feeling, and you're able to address them through mindfulness, you're better able to see the relevance and need for your students to practice mindfulness. Ուրեմն երբ որ դուք կիրառում եք այս խելամիտ մոտեցումը, այսինքն երբ որ ինքներդ հասկանում եք այն խնդիրները, որ դուք ունեք, եւ այդ ճիշտ խելամիտ մոտեցումը ձևավորում եք այդ խնդրի շուրջ եւ կարողանում եք այդ հարցերը լուծել, հետեւաբար նույն մոտեցումը դուք կարող եք նաեւ կիրառել ուսանողների եւ սովորողների հանդեպ։ And going back to positive learning environments, they consist of care, support, they're safe, yet they're also challenging. Ինչ վերաբերվում է դրական ուսումնառության մթնոլորտի ստեղծմանը, այն կախված է հոգատարությունից, care, what else? I did not want to omit any factor. Care, support, հոգատարություն, աջակցություն, they're safe, անվտանգություն, and yet there's also, it's a challenging բայց ամեն դեպքում այո, դա մարտահրավերային է, որպեսզի կարողանանք ապահովել այս դրական մթնոլորտը։
ուսումնառության։ Okay. Let's see, let's go on to next slide. So once we have mindful teachers, we will also have mindful learners. And studies have also shown that students benefit from learning mindfulness, which includes their improvement in attention and focus, cognitive development, social and emotional skills, better emotional regulation, reduced anxiety and stress, and resilience in coping with depression or post-traumatic symptoms. Ուրեմն խելամիտ ուսուցիչներ հետևաբար ունենք նաև խելամիտ սովորողներ։ Կրկին անգամ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ուսանողները բավականին մեծ օգուտներ են ունենում խելամիտ ուսումնառությունից, այսինքն առաջին փաստը հենց կայանում է նրանում, որ ունենում են նրանք ավելի լավ ուշադրություն եւ կենտրոնացվածություն, մտածական զարգացվածություն, սոցիալական եւ զգայական հմտություններ են ձեռք բերում, այսինքն վարքի, կարեկցանքի, կարողանում են ինչ-որ տեսակետ արտահայտել, կարողանում են կառավարել իրենց զգացումները, ստրեսի եւ անհանգիստ վիճակի նվազում է նկատվում, ինչպես նաեւ դիմացկունություն, այսինքն նրանք չեն ընկճվում եւ այսպես հստակ դիմացկություն են ցուցաբերում, երբ որ դեմարդեմ հանդես են գալիս տրավմաներից հետո սիմպտոմների եւ դեպրեսիայի հետ պայքարելու ժամանակ։ So we'll take a little bit of time. I think we have some time left to practice some mindfulness techniques. So we'll look into a breathing exercise and a guided imagery. Կարծում եմ, որ մենք դեռևս ժամանակ ունենք, մի քանի րոպեներ ունենք եւ այժմ մենք կսկսենք կիրառել այդ խելամիտ մոտեցումները։ Այստեղ շնչառական եւ կառավարված պատկերացումներն են կամ երևակայությունը կառավարված։ So I'd like for you to take a comfortable seat if you're not already seated. Բավականին հարմարավետ նստեք, ասում եմ, եթե այդ վիճակում չեք, հարմար դիրք ընդունեք, ես էլ եմ փորձում։ And I'd like for you to close your eyes. Փակեք աչքերը։ Place your left hand over your heart. Ձեր ձախ ձեռքը դրեք ձեր սրտին։ Put your right hand over your belly. Աչքը դրեք ստոծանուն, փորին։ And as you inhale, feel your inhale rising into your belly, then into your ribs, then into your chest. Ուրեմն երբ որ ներշնչում եք, զգացեք թե ինչպես է այդ օդը գնում կրծքավանդակով, լցնում ձեր ստամոքսը, ստոծանին։ And կողերով նաև։ And on your exhale, feel your chest releasing, your ribs releasing, and your belly releasing. Իսկ արտաշնչման ժամանակ զգացեք ինչպես են ձեր փորը, ստամոքսը, այսպես ասած, կողերը եւ կրծքավանդակը թուլանում, ազատվում։ So as if you imagine, for example, standing by the seashore or a lake where you see a wave coming towards you and a wave moving back towards the sea or the lake, your breathing right now is like a wave-like movement. Պատկերացրեք կանգնած եք ծովի կամ լճի ափին, որտեղ ալիքները գալիս են դեպի ձեզ եւ հետ են գնում, եւ պատկերացրեք, որ ձեր շնչառությունը նման է այդ դեպի ձեզ եկող եւ հետ գնացող ալիքների շարժմանը։ So let's again try our breath again with the inhale, feeling our inhale rising, starting from the belly, back into the ribs, back into the chest, and then releasing your breath from the chest. Կրկնեք նորից նախկինում ասածները, խորը շունչ քաշեք, պատկերացրեք ինչպես է օդը լցվում ձեր ստոծանին, այնուհետև կրծքավանդակը ու կողային հատվածները, այնուհետև նույն ձևով օդը բաց թողեք, նույն պրոցեդուրան նորից պատկերացրեք։ And whether we think about it or not, our breathing really sustains us. If we're thinking about it or not, our breath is taking place, just like how the waves in the lake or sea, they have this infinite movement where they come towards the shore and they move back towards
the sea or back to the lake. So it's really having this image in your mind as you're breathing to take your focus and shift your focus towards relaxing your mind. Ամեն անգամ երբ զանում եք ուզենակ թե չուզենակ, կարծես թե արդեն համեմատելու եք ալիքների հետ, որոնք գալիս եւ գնում են, ու սա կարծես թե հնարավորություն է ստեղծելու, որպեսզի ձեր ուղեղը հանգստանա. Okay, I would have liked to do this breathing and guided imagery for longer so that you can feel the benefits better. I know it was very short, but I know that we are short on time. But I also want to give you all an opportunity to ask questions. So I can pause and see if there are any questions. Ուրեմն Մարալը ասում է, որ այս կարող ենք մի քիչ ավելի երկար անել, որպեսզի նրա օգուտը հետևանքը ավելի լավ զգայի, քանի որ շատ կարճ ժամանակ արեցինք, բայց քանի որ ունենք ժամանակի սղություն, ուզում եմ հնարավորություն ընձեռնել պատասխանելու նաև ձեր հարցերին. So I guess, would anyone have any questions they'd like to include in the chat box, or you could unmute yourself? Okay, հարցեր. Շնորհակալություն Մարալին եւ Քրիստինեի. Քանի որ զրուցարանում chat հատվածում հարցեր չունենք դրված, բայց ունենք բարձրացված ձեռքեր. Դրա համար կընտրենք մի քանիսին եւ թող կարճ ներկայացնեն իրենց հարցը. Միայն խնդրեմ, որ չներկայանանք, շատ չխոսենք, որպեսզի ժամանակը կարողանանք խիստ արդյունավետ օգտագործել։